അയ്യോ ക്യാമറ ഓണായില്ല. ഓണായി. രാവിലെ തുണിയില്ലാത്ത ലൈവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് തുണിയില്ലാത്ത പാപ്പിളി, തുണിയില്ലാത്ത ബനാന ഫ്രിറ്റസ്. ഇതെന്താ ഡോക്ടറായ? ഫക്ക്, ഞാനാണ് ഡോക്ടർ ഇബിൻ ലാഹദ്. ഇബിൻ ലാഹദ്? അതെന്തിരി? ഇസ്ലാം? അയ്യോ വട്ട്. കൺട്രോളർ എടുക്കട്ടെ, കൺട്രോളർ. കൺട്രോളർ അവനെ അടിക്കരുതെന്ന്, പോലീസുകാരനെ അടിക്കരുതാ, ചോര വരും. രാവിലേക്ക് എണീച്ച് ഗെയിം കളിക്കണം എന്ന് പറയും, പണിക്ക് പോടാ കുണ്ണേന്ന് പറയും ആൾക്കാര്. അമ്മമാരൊക്കെ ഒന്ന് പോയാൽ സമ്പടിയുടെ അച്ഛൻ. ഓ എടാ മനസ്സിലായ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൊല്ലണം, ഒരു വകുപ്പുമില്ല അവന്മാരെ കൊല്ലാതെ. എടാ പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു പ്രശ്നം പറയട്ടെ. ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല, അവന്മാരെ അടിച്ചങ്ങ് ഉറക്കണം. പക്ഷെ അവന്മാരെ അടിച്ചുറക്കുന്നതിന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോടാ? Good morning guys. I am playing the MGS series for the first time. Hey, wait, ഇതൊക്കെ എന്തുവാ? ഇതെന്തോ സെലക്ട് ചെയ്യണ്ടേ? നീ ആദ്യമായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അലാറടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്ര ഈസി അവ അലാറടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ പോയി കൊല്ലണം. വെടി വെക്കാൻ പാടില്ല. ഈസി പരിപാടി കിട്ടി. നീ ലെഗസി സ്റ്റൈൽ എടുത്തു. ലെഗസി സ്റ്റൈൽ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എന്താ സാറേ സാറോടെ സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. എടോ താനേതാടോ? After the end of absolute cinema, this marked the beginning of the era called the Cold War. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്. യെസ്, ഞാൻ OG ഗെയിംസ് ഒന്നും കളിച്ചിട്ടില്ല. ഐ ആം ഫേക്ക് ഗെയിമർ. ഐ ആം നോബി. ഈ പ്ലെയിന് ഞാൻ കണ്ടു മടുത്ത്. കുറെ ഇൻട്രോ ഉണ്ട് ലിറ്ററലി. പാകിസ്ഥാനിയെ തമ്പി. സൗണ്ട് കുറവാണല്ലോ, കൂട്ടിയിടായിരുന്നു. ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ ഇൻസമിനിക്സ്. മേരെ നീന്തറ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടേ അൺഎംപ്ലോയിഡ്. പോടാ മേരെ, ഇന്ന് ലീവാ. ഇന്ന് അയ്യങ്കാളി ജയന്തി. മേരി കൊച്ചി ദിവസവും മഴയാണ്. എന്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. ഇവിടെ അവിടെ വാട്ടർ ബോഡി കൂടുതലല്ലേ? എന്താരാ
ഓ ആ ഇതായി Does this pantywaist know what he's doing? സബ്ടൈറ്റിൽ ഇല്ലേ? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. സബ്ടൈറ്റിൽ ഇല്ലടേ തമ്പി. ഓ സീൻ. ഓ Absolute cinema. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Hi Monster Cat. തമിഴിൽ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ ഏതോ ബംഗാളിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. സ്കിപ്പ് അടിച്ചു. എന്തരാണ് ബ്രോ? ഇന്നലെ രാത്രി ലൈവ് ഇടായിരുന്നേ. ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മള് പുറത്തുപോയി, കണ്ടിടാൻ പറ്റിയില്ല. 2 minutes to drop off. Stand up. എനിക്ക് ലീവ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാ, വെളിയെ പോയിട്ടെന്നാ. അത് ശരി, പോയിട്ട് വരൂ. ഹലോ റൈസ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. 1 minute to drop off. Move to the rear. This is one for the history books. The world's first halo jump. ഞാൻ സിഗാറ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. Seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. ജമ്പ് കൊള്ളാം. സീൻ ഇത് ആൻഡ്മാനാ. അത് ശരി. Jack, Flash. I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous അവിടെ ഈ സബ്ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ വിളിക്കണേ? No, the Subtitle labeled virtuous ആയിരിക്കുമല്ലോ mission. defaultly. Future ഇല്ല, of our എനിക്കില്ല. force unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially ഞാൻ organized. സിനിമയാണ്, സിനിമ. Virtuous mission. Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. ലാംഗ്വേജ് സബ്ടൈറ്റിൽസിൽ പോടാ. His name is കട്ട്സീൻ localized to കട്ട്സീൻ Pandit കട്ട്സീൻ. Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, എടാ he left his കുക്കി country യൂട്യൂബിന്റെ പൈസ ചോദിച്ചേ. and went over the fence? Lovely. Exactly. Ah. One of his conditions was that his family was also to be നേരത്തെ taken to എവിടെ? the West. മന്ദന്റെ He used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. 2 ദിവസം എടുക്കുമെന്ന് പറ. ഓക്കെ, നീ കിട്ടുമ്പോ അയച്ചാൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ. The security ഇവിടെ of പറഞ്ഞ Eastern ആളുകൾക്ക് side എന്റെ was salary still വരണം. full അതിന്റെ holes full back കൊന്നതാ. then. കൈ Then വൈഫായി. what? എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൈസ He ഇല്ല got ഇപ്പൊ. Sokolov over Then, in one piece. Anyway, wipe Whole by ordeal all കൂടി over. പോയാൽ 10 രൂപ കാണും. and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him Yeah, 2 they weeks might and more break than your 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our അത് IRL ഫുട്ടേജ് ഇല്ലേ? The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962,
President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. Hey, President Kennedy. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete. We were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous They mission. moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Camera must have. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selinoyarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. Controller off ആയി പോയി. Absolutely never thumbnail. Yes. Banana effects ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. Absolute cinema. Hi, Mr. Rogan. Good morning. Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it?
The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. എന്നാ കോസ്മിക് So ഞാൻ you're planning on going ഓർഡർ ചെയ്ത് overboard in a അവരുടെ single സൈറ്റിൽ combat നിന്ന് talent? ഇവിടുത്തെ ഇടേ സൈഡ് സ്റ്റിൽ പേയ്മെന്റ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് മാത്രം. He's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm. ബ്രോ യുവർ കാർഡ് ഇസ് സിറ്റി ബ്രോ. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. പേയ്മെന്റ് ഡിലേ ആണെങ്കിൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. Even with the fuel വേറെ reserve, കാർഡിനൊന്നും we're facing a പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for എടാ dinner. മറ്റേ ഫിൽറ്റർ ഏതാണ് ടീന്നെ If പാപ്പിളി? anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast. ഫിൽറ്റർ ലെഗസി അല്ലേ ടീനെ? ലെഗസി നീ ഇടണേ കിട്ടോ? ആ ലെഗസി ടീനെ. സബ് ടൈറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺ ആണല്ലോ. കട്ട്സീൻ കട്ട്സീൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഓൺ ആയില്ല. അതാണ് സ്പീക്കർ നെയിം സബ് ടൈറ്റിൽ എല്ലാം വിളികളാ. ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് തന്നെ എവിടെയാണോ വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുക. പേര് മറന്നതിലോ. സെറ്റ്. The rest of your meals in the jungle. സെയിം കാർഡ് കൊണ്ട് ആദ്യമേ ചെയ്തത് അതേനാ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ബാങ്കിന്റെ ഇഷ്യൂ അല്ലെ കാർഡിന്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നണത്. കൊരുത്ത് പോയി മരത്തില്. I am the storm that is approaching. ഇതെന്തോടെ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്യണേ? പാമ്പാട്ടി രമേശ്. ഓ കുറെ കിടില ഷോർട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സീൻ കൊള്ളാം. ഓ ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സീനാണ് തോന്നുന്നത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll നമുക്ക് use code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? Oh, you don't like snakes? What do you mean? Well, you've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I liked പഴയ ഗെയിമല്ലേ, പഴയ ഗെയിം അങ്ങനെ എടുത്തോളൂ. പഴയ ഗെയിമിന് ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്കലി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് മാത്രം. സ്റ്റോറി ലൈനും അത് തന്നെ സെയിം. പിന്നെ അങ്ങനെ എടുത്തോളൂ. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree,
Stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. സൗണ്ട് വിട്ടിട്ട് ഓഡിയോ മിക്സർ ഏതാണ് ടീനെ പബ്ലി? ഓഡിയോ മിക്സർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. സൗണ്ട് ഭയങ്കര കുറവാണല്ലോ. ഡൈനാമിക് ഇട്ടോടാ. ബിക്കോസ് ഞാൻ എന്താ ഇടാത്തെന്നറിയാവോടാ, എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഡിഫോൾട്ട് ഇട്ടിരുന്നത്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് ഓഡിയോ മിക്സർ ഉണ്ട്. എത്ര FPS ഉണ്ടെന്ന് തമ്പുരാനറിയാം. മലയാളം സീരിയൽ കൈൻഡ് ഓഫ്. യെസ് ഇറ്റ് ഈസ്. ഹിങ് ജാക്ക്മാൻ. മറ്റേ ഫസ്റ്റ് വന്ന കട്ട്സീനിൽ കുറെ കിടിലും സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a list on the screen. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun. That's right. It's been fitted with its own എന്താ ഈ ഗെയിമിലെ പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ? every time you fire. Once its durability reaches Hush Puppy. the suppression effect will be gone. MK എന്തിരി ഗണ്ണിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. Suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons ഇച്ച and equipment beyond what you're carrying now, ഇഴച്ചിൽ തുടങ്ങിയ. fire യെസ്. as you go. ഹായ് റോയുടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വിളിക്കേണ്ട സ്ത്രീ. Weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. സാറേ ഞാൻ Can't ലാബ് let anyone ടെക്നീഷ്യൻ ആണ്. see you. എന്നെ You പിടിച്ച് can't അടിച്ചു let the കഴിഞ്ഞാൽ enemy know you're there. പണം മാറും. This is a stealth mission. അവിടെ You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. കുത്തിടുന്നോടാ. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long,
Nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Medic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Oh. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary.
The president and the Hey, Indra, welcome to won't story. be there forever. Hi. Once their terms Good are morning. up, others will take their place. ഇവിടെ കുറെ നേരം എന്റെ പൊന്നളിയാ. No matter who's in charge. ഇതെപ്പോഴാ തീരണേ? Dictate the mission. എന്താ എന്താ People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think. The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. എന്തിനാണ് ഉറങ്ങി Who വിടുന്ന? knows if either of us will make it out alive? ഞാനിപ്പോ ഉറങ്ങി. ഞാൻ ലിറ്ററലി പാസ് ഔട്ട് ആവും. Urban warfare and infiltrating buildings. ഇത് തീർന്നില്ല ഈ പറയും. Survival is going to be key. Those let's throw time CQC to go, techniques I taught you are sure to come in handy. CQC. Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. കൺട്രോളർ വരെ ഓഫായി പോയി മയില്. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. Yeah. ഇതായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് സെൽത്ത് മിഷനാണോ ഈ മൈലേജ്? Saving the game, Snake? Hey, Snake, you ever heard of Godzilla King of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? ഗോഡ്സിലെ റെഫറൻസ്. Must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my Money, make believe, money. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos.
I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in his path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. If you wait 40 years, you might be able to see it in America too. It might even win awards all across the globe in 60 years. Why's that? 2024 will be Godzilla's 70th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course. Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Do you want to save? Okay, good luck, Snake. Thanks. Oh shit. Molada. ഇവനെ നീന്താൻ പറ്റൂല. അത് ശരി. Fuck. എടാ അത് നീന്തുമല്ലടാ, ചില സമയത്ത് ചെളിപ്പൂണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും, നീന്താൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കുമല്ലോ. ശരി. മൊലതയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി ചത്തു ഞാൻ. മുതല യൂഷ്വലി നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല, നീ അങ്ങോട്ട് പോയി കൈയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. അതിന്റെ വാലിന്റെ കീഴെ പോയി നിൽക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഇതിലെന്തോന്ന് ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്തേ കേക്കട്ടെ. ഇതെന്താ പറയ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏത് വഴിയാ പോണ്ടേ? വന്ന എത്ര മറ്റോളുടെ മോൻ ഇതെന്താ മയില്? അതുവഴിയല്ലേ പോണ്ടേ? എവിടെ ഇരിക്കണേ? ഇതെങ്ങനെ കണ്ണാക്കി പോയണേ? എൻ്റെ അമ്പോ, പൊരുത്ത് എന്താ അവിടെ ഒരു പെട്ടി കളാനെ? വീണ്ടും കടിച്ചു തന്നെ മയില്. ഗ്രനേഡോ പറ, വീണ്ടും കടിച്ചു. പൊന്നളിയാ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ, ആ പാവമാണ്. ഇതെന്ത് മയില് റബ്ബറാക്കിയിരിക്കുന്നു? വെപ്പൺ വിൻഡോ.
ഡെമ്യൂഗർ. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the Camo Index. The Camo Index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? ഊമ്പിയല്ലോ നാഥാ. തറേ കടറാ പട്ടി. ഇപ്പൊ എവിടെയാടാ പോണ്ടേ? ഇവന്റെ കൊതം ഫുള്ള് സ്ക്രീനിലുണ്ടല്ലോ. മണി What? Who's that? HQ, respond. This is HQ. Control here. Enemy sighted. Requesting backup. കുടളെ ഞാൻ സ്ഥലത്തല്ല, ഓടിയാണെന്ന് കില്ല് ചെയ്യാൻ പോണം.
ഫുൾ ചോരയായി. തീർന്നു. Okay, carry on, Mr. Walter. Good night. ഗ്രനേഡ് കിട്ടി, ഗ്രനേഡ്. ഈ BGM ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ്. ഓ I see. ഉറങ്ങി എണീക്കണതിന് മുമ്പേ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് വേണം. ഇത് വന്ന വഴിയില്ലേ മയില്? അല്ലേ നീ എന്തോന്നറാ കിടന്ന് കാണിക്കുന്ന? ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തിയടാ ബനാനെ? തമ്പുരാനെ അറിയാം. ആദ്യം തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരത്തിന്റെ ഏത് വഴിയാ പോണ്ട? അലേർട്ട് ആയിട്ടോ, അവന്മാര് അലേർട്ടായി വന്ന് വെടിവെച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ പോയി കുത്തിക്കൊത്ത് താഴെ തന്നെ കിടക്കുക. ഞാൻ അവിടെ പോയി കുത്തിക്കൊത്ത് സ്ട്രൈറ്റ്. ബ്രോ ഐ ഹേറ്റ് സ്റ്റെൽത്ത് ബ്രോ. ഫക്ക് സ്റ്റെൽത്ത്. സ്റ്റെൽത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കളി തീർക്കൂല ഉടനെ. പല മിഷൻസും ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ഫെയിൽ ആവുന്നു ഈ സ്റ്റെൽത്ത് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. അടുത്ത കടത്തിനായോ? മനസ്സിലായി എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്? മനസ്സിലായി. ഗണ്ണെടുക്കണം, ഗണ്ണ് മാറ്റണം. അത് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഗണ്ണ് മാറ്റണ്ടേ? ഇത് വെച്ച് തന്നെ പറ്റുമോ? ഇതെവിടെയാണോ വെടിവെക്കണ്ടേ? മയില്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ്. എന്താ ഇത് കൊള്ളാത്ത? ഇതല്ലേ ഉപയോഗിക്കണ്ടേ? അല്ല ഗണ്ണെടുക്കണേ. പക്ഷേ ഗണ്ണെടുക്കണേന്ന് അതിൽ കൂടി ഇതെങ്ങനെയാടാ ഈ സാധനം അടിച്ചേർന്ന? ഡാമ്യൂ ഗിർ. കൊള്ള കൊണ്ടില്ല. ഗെയിം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ പോഷിറ്റ് അടുത്തവൻ. എന്തോ
അവന്താ ഉറങ്ങാത്തെ? ആ ഉറങ്ങി. ഇതെന്തിരി? പെട്ടെന്ന് പാലത്തിന് മണ്ടേനൊക്കെ വീഴുന്നു. അത് മറ്റൊരു എന്തോ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ച് നിൽക്കുന്നോണ്ടാ നീ അങ്ങനെ ഹാങ് ആയി കിടക്കുന്നത്. ആ അതാട്ടാ ഊമ്പി. ഇവിടേക്ക് വെച്ച് അലട്ടായ അധികം ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല. നീ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടാ മതി. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എൽഫാക്ക്. മിക്കവാറും ഞാൻ 1 hour കൂടെ കളിച്ചിട്ട് നിർത്തും. കളിയടാ അങ്ങോട്ടിരുന്ന്. പോടാ മീരെ, ഇത്രയും പേഷ്യൻസ് എനിക്കില്ല ബ്രോ. എടാ ഇതൊക്കെ എടാ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു ഈ മണ്ടന്മാരെ പറ്റിക്കാൻ. ഈ ഗാർഡ്സിനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് കളിച്ചാൽ. ആ ബുദ്ധി ഇല്ല ബ്രോ, അതുകൊണ്ടല്ലേ കളിക്കാത്ത. Major, I've reached the abandoned factory where എനിക്കിപ്പോ മെയിൻ Sokolov പ്രശ്നം is എന്താണെന്ന് supposedly അറിയോ? being held. This place is a dump. എടാ ബനാനെ സപ്രസർ ഇല്ലടാ. തേങ്ങി കിട്ടിയില്ല ഇതുവരെ. I can't ഇല്ലടാ, see Sokolov ഇതിപ്പോ from എനിക്ക് ആരെയും here. കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതല്ലേ എനിക്ക് The security is pretty tight. There are sentries posted around the ഞങ്ങളുടെ perimeter. പൂക്കാട്ടി കൂടെ I wonder കിടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു. how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Oh my god, men and fritters. 7 months, nice. Thank you. അതാട്ടാ ഊമ്പി. ഇല്ല, ഇവനൊരു കഞ്ച, ഇവനെ നമുക്ക് മയക്കാം. മയങ്ങടാ പുണ്ടേ, മയങ്ങി. ഉള്ളോ കുറെ റഡാറിൽ കുറെ ഒരു കണീനി കുറെ റബ്ബർ ഡാക്കി ഇരിപ്പുണ്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത്? ഇതെങ്ങനെ എടുക്കണേ? എടുക്കാൻ പറ്റൂലേ? ഓ വെടി വെക്കണം. ഗാഗേ ഓടാകുണ്ണേ, വോൾട്ടർ എക്സാമാ. എക്സാം വൈകിട്ടാവെന്ന് തോന്നും, അല്ല ഉച്ചയ്ക്കാവെന്ന് തോന്നും. ഇന്നലെ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു. അയ്യാന്താ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. എവിടെ കയറണം? ഹായ് ഡെക്സോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഹായ് വൾട്ടർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഹായ് ബെന്നാന, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അയ്യാ പാമ്പ്, അയ്യാ. നേരെ റൂമിൽ കയറിയാൽ മതി, ആളെ കിട്ടി. പാമ്പിനെ കൊന്നു, പാമ്പ് കുണ്ണ. ഓടാ കുണ്ണേ. സ്ട്രൈറ്റ് ആ റൂമിൽ കയറാനുള്ള വഴി ഉണ്ടായിരുന്നോ? എനിക്കറിയത്തില്ല. നീ മറ്റേ ഈ റഡാർ മാറ്റിയിട്ട് കോമ്പസ് എടുത്തു, കോമ്പസിൽ കാണിക്കും എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് എടുക്കണം? മറന്നുപോയി. ആ മറ്റേ
വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്ക്. അത് ഓഫായടാ. അത് നെക്ക് വെച്ചിരിക്കണം, നെക്ക് വെച്ചിരുന്നു. ആ അങ്ങനെ ഓക്കെ മനസ്സിലായി. കോമ്പസ് ആണോ എടുക്കണ്ടേ? ഓക്കെ. കോമ്പസിൽ കാണിക്കും ഇത് എങ്ങോട്ടാണ്. എത്തി. എത്തിയാ നീ കൺട്രോളോടെ താഴ്ചോ. ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോ പോയി കിടന്ന്. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Yes. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. ആബ്സല്യൂട്ട് സിനിമയല്ല, അതുകൊണ്ടാ. ആബ്സല്യൂട്ട് സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ബോറടിക്കുന്നു. നടക്കണേന് എന്തുവാ, ലിറ്ററലി കൊറേ കാലം അടിക്കാതിരുന്നിട്ട് അടിക്കുമ്പോ ഉള്ള സുഖമാണത്. ഇതെങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് America is truly a frightening country. ഇതിന്റെ അകത്ത് അമേരിക്ക തന്നെ മയില്. അമേരിക്കയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യക്കാർ നമ്മൾ പോകണം. വളരെ മയില് ഫുൾ അമേരിക്ക മാത്രം. അമേരിക്കനെ മാത്രം രക്ഷപ്പെടുത്തിയ
അമേരിക്കയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേൾഡിലെ എല്ലാ ത്രെറ്റും. ഏലിയൻസ് വന്നാലും അമേരിക്കയിലേ വരത്തുള്ളൂ, ഇവിടെ വരത്തില്ല. This is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a അത് ബോസ് ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? hurry and get Sokolov out of there. Boss fight, second phase, third phase. മാജിക് ഉണ്ടോ ബ്രോ? മാജിക് ഉണ്ടോ? ലോങ് സോഡ് ഉണ്ടോ? ഏത് നാഗാർജുന? Absolute cinema incoming. ഗെയിം ലുക്സ് പ്രിറ്റി കൂൾ ഇൻ കട്ട്സീൻ. ഗെയിം പ്ലേയും ഒരു 60 FPS മേളിൽ കിട്ടിയെന്ന് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. കട്ട്സീനിൽ 60 ഉണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗൺ മറ്റേ ലോക്ക്ഡൗൺ 60 മേളിൽ പോകത്തില്ല. 60-30 സ്ട്രീം ചെയ്യണോണ്ടേ മിക്കവാറും എനിക്കൊരു 40 കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇയാളെന്തോ കാണിക്കണേ? അതിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ കുരിശാ കാണിക്കുന്നത്. Bro, this game is full of trolls. അതായത് തമ്പി റൈറ്റ് സൈഡിൽ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. Absolute cinema. നിമാരെല്ലാം കൊല്ലണോ? ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കെ നോക്കി പിക്സാർട്ട് ചെയ്ത ട്രാൻസിഷൻ. ഓ സീൻ ഇൻട്രോ ഓസിലോട്ട്. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. What's a crew soldier doing here? Soldier? Oh, see intro. He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. Don't you forget it. Josh Keaton. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? ഇങ്ങനെ വല്ല സിനിമ ഡയറക്ടർ ആവാൻ പറയണേ. വേറെ തെലുങ്ക് പടമൊക്കെ കണ്ട് അതാണ് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ ക്യാമറ ഞങ്ങളൊക്കെ അതേ പടി. അബ്സല്യൂട്ട് സിനിമ. ലിറ്ററലി ഗിഗാ ചാഡിന്റെ ഒരു ഫേസ് കട്ട് ഉണ്ട്. ജോലൈനും ജോയും അതാ അത് ഉമ്മാക്കി പോലത്തെ പിസ്റ്റലിട്ടിട്ടാണ് ഇത്ര പേരെ വെടിയിച്ച. മറ്റോമാരെ AK-47 ഉമ്മാക്കി സാധനം. മറ്റേ ദീപാവലിക്ക് വാങ്ങണ മറ്റേ പൊട്ടാസ് സാധനം ഇല്ലേ, അതൊക്കെ വെച്ചാ വെടിയിച്ച്. ഇത് ക്ലോക്ക് ആണെന്നോണ്. ക്ലോക്ക് അല്ലേ? ക്ലോക്ക്. ലൈവ് കേറിയിട്ട് നീ എന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വല്ലതും നോക്കണം. ആരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നീ പറയണം എന്റെ അടുത്ത്. പറ്റൂല. മിഷനാണ് ഇത്. കളിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ റിപ്പറ നീയും നിന്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരുത്തരെ വേണം പിടിച്ച് കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചോണം കേട്ടോ കളിക്കുമ്പോ. ആബ്സല്യൂട്ട് സിനിമ ഇവിടെ. ആബ്സല്യൂട്ട് സിനിമ ആണ്. അയ്യേ അയ്യേ അയ്യേ
മിനിമൈറ്റാണ് ഇതെല്ലാം. പൂച്ച വിളിച്ച് ഓ മറ്റേ ഇത് കൊടുത്തത് അവന്റെ ടീമിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി സിഗ്നൽ കൊടുത്തത്. ഇത് CSGO എന്ന് I am your Joss. നീ നോക്കൂ നിനക്ക് എവിടെ പറഞ്ഞു ഇത് ഹലോ പറ. ഇത് പോസിറ്റീവ് അതല്ലേ എങ്ങോട്ടാ വരുന്നത് എന്റെ മറ്റേ ഉണ്ടക്കണ്ണ ഇല്ലടാ ഉണ്ടക്കണ്ണൻ. നീ അവിടെ വരെ എത്തിയോ? ഇല്ലല്ല ഞാൻ ഇതില്ല, ഞാൻ ഓസ്ലോട്ടിനെ കണ്ട് ആ ഒരു ഇതെത്തി. ഈ ആബ്സല്യൂട്ട് സിനിമ ആണ് ആരും ഇല്ലല്ലോ. ആബ്സല്യൂട്ട് സിനിമ അത് നീ കണ്ടോടാ Major. അവൻ മുഖടിച്ച് തിരിച്ചു. താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അവിടെ. ഞാനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ക്യാമറ ആംഗിളും കുറെ കിടിലം ഷോർട്സുകൾ എടുക്കാൻ അറിയാം. ഈ പുണ്ടാമണ്ണി ഒരു സിനിമ എടുത്തൂടെ എന്നാ പിന്നെ. ഓലയാടി മാപ്പിള കത്തിക്കണം, മാപ്പിളയുടെ കറണ്ട് പോയിക്കാം. ആബ്സല്യൂട്ട് സിനിമ. ബുള്ളറ്റ് ഒക്കെ പോണോ എന്റെ അമ്പോ. തോക്കിൽ വെച്ച് മറ്റേ വളച്ച് വെടിവെച്ച് അവനാണ് ആ തോക്ക് വെച്ച് നേരെ വെടിവെക്കാൻ പറ്റാതെ അവനെയാണ് കൗണ്ടർ ചെയ്തത്. മനസ്സിൽ കണ്ട You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a മൈ സ്ട്രാറ്റജി ഫുള്ളും പറയണേ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉറക്കം പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടിട്ട്. ഓ പ്രസവിച്ച്. But that was some fancy shooting. You're pretty good. ബോഡി പൊങ്ങിയാണ്ടാ റീക്കോ ഇല്ല അത്. Pretty good. ഓക്കെ ആബ്സല്യൂട്ട് സിനിമ ബ്രോ, ആബ്സല്യൂട്ട് സിനിമ. ബോധം കിട്ടി, ബോധം കെടുത്തേ ഉള്ളു. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. സ്റ്റൺ ഓസോൾട്ട് എന്നാണ് അച്ചീവ്മെന്റിന് പേര്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും Taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU, between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. ക്യൂബയുടെ KGB എന്താണ് സംഭവം അറിയോ? ഇല്ല, KGBയിലെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അല്ലേ, അവരുടെ ഒരു ഇൻലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇത് സ്പീഡിൽ ഓടാൻ പറ്റൂല? ഇല്ല പറ്റൂല, ഞാൻ നോക്കിയത് കുറെ. ഇപ്പൊ തിരിച്ചാണ് പോണ.
അല്ല മാപ്പ് കാണിച്ചില്ലേ പോയത് ഞാൻ. ഓ ഈ പാലൊക്കെ കാണുമ്പോ പൂച്ചാങ് ഓർമ്മ മയില് ഉറപ്പിക്കല്ലേ. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz. Yes. ഇങ്ങനത്തെ പാലമുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രിഡ്ജ് കെട്ടിയിട്ടീന്ന്. ഇങ്ങനത്തെ ഐ മീൻ ഇങ്ങനത്തെ അല്ല, ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റൈല് എക്സാക്ട് സെയിം അല്ല. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we got some of the best ൂക്കോങ്ങിലുണ്ട് കിടിലം ബ്രിഡ്ജ് അല്ലേ, മറ്റേ എന്താ പറയാ. ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി ഓസ്ലോട്ടിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ നിർത്തി. ഞാൻ വെച്ചാൽ ആദ്യം അവിടെ ഞാൻ ഓസ്ലോട്ട് വിചാരിച്ചു അത് ബോസ് ഫൈറ്റ് ഹലോ നോക്കിയപ്പോ തലക്കടിച്ച് ബോധം കെടുത്തിട്ട് നിർത്തിയാ? നീ കളിച്ച് നിർത്തിയാ? ഞാൻ നിർത്തിയ നീ വന്നപ്പോ അന്നേരം അവൻ വന്ന ഹോസ്പിറ്റലോട്ട് അവര് പറഞ്ഞാ ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തി. കക്കൂസി പോയപ്പോ എന്റെ അപ്പിക്ക് പെർഫ്യൂമിന്റെ മണ. ആ ഓ നൈസ്. അതെടുത്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. മറ്റേ ഡെസ്ട്രാൻഡിങ്ങില് സാം ബ്രിഡ്ജസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെപ്പൺ ഉണ്ടാക്കണത്. എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. കമോൺ, പെർഫ്യൂം ഉള്ള അപ്പിയെ ആർക്ക് വേണം? ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ 8:30 എണീച്ചത് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കിടന്നപ്പോ അപ്പി ഇടാൻ വിട്ടു മയില്. എന്റെ ടൈം ആയില്ല ഉറക്കം എണീക്കാനുള്ള. 8:30 എന്താ അലാറം വെച്ചാൽ 8 മണിയാകുമ്പോൾ എണീച്ചു മൂത്രം വേണ്ടി. ഇന്നലത്തെ ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. ഐ മീൻ നല്ല ഹെവി ഫുഡായണ്ടേ. വെള്ളം ചുമ്മാ കുടിച്ച്. വാപ്പിളി പോയാ? വാപ്പിളി ചത്താ? സ്ട്രീമിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ലൈവ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്റ്റക്കായി ഫുള്ള്. ഇതില് ഇവിടെ ക്ലാസ് ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ ഡെയിലി നൈറ്റ് പൊറോട്ട ബീഫ് ആണ് അണ്ണാ. എനിക്കും പൊറോട്ട ബീഫും വെച്ചു തരും അണ്ണാ. മന്തി സ്പോൺസറായി അണ്ണാ. ഹൃദയപൂർവ്വം കാണാൻ പറഞ്ഞ ഇന്ന് രാത്രി. ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് തരാം ഇന്ന് രാത്രി. ഓ മൈരൻ എറണാകുളത്താണല്ലേ പറയാൻ പോലെ മറന്നു. ഹായ് ബൈ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, വെൽക്കം ടു സ്ത്രീ. കുറച്ചേരം അമൃത ഞാൻ പുറത്താം. ഇവര് ആർട്ടിക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കിടെ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു അൺറിയൽ എഞ്ചിനിലുള്ള ഗ്രെയിൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ അൺറിയൽ എഞ്ചിൻ ഗെയിം കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതലും അറിയാൻ പറ്റും. ആ ഈ പുണ്ടച്ചക്കള്. ഇതാണ് എനിക്ക് ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിങ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്. ഇടുമ്പോ അങ്ങ് പോകും, ഇടുമ്പോ അങ്ങ് പൊക്കോളും. എവിടെയെങ്കിലും ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യണം നടന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട്സീൻ വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇല്ല. കട്ട്സീൻ ആണെങ്കിൽ കണ്ടോണ്ട് ഇരിക്കണം. സമ്മൺ ഗിഫ്റ്റഡ് സബ്ബോ. ഇത് ഐ തിങ്ക് ലാസ്റ്റ് സ്ട്രീമിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കിട്ടിയത്. എന്തായാലും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓണം ഇനി അവിടെ വരുമ്പോ കാണാൻ വെച്ച് ഹൃദയപൂർവ്വം. ഓക്കെ, ഓണത്തിന് ലീവ് ഉണ്ട്. ആ ഇന്നലെ വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി. ഇത് ബോസ് അല്ലേ? നമ്മളെ നേരത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത പെണ്ണ് ലോറി അലൻ. ഇവളല്ലേ പറഞ്ഞേ എന്റെ ഏതാ അർലാറ്റിക്കിലെ പോത്തിന്റെ ഇടയിൽ പോയി കിടക്കണമെന്ന്. ബ്രിഡ്ജ് ഫൈറ്റ് ആണോ ബ്രോ? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. ഇതെന്ത് പറ അൺനാച്ചുറൽ ഷിറ്റൊക്കെ കാണുന്നേ. എന്നത് തേനീച്ചയാ? ദാരി അവന്റെ പേര് ഹോർനെറ്റ് എന്നായിരിക്കും.
ഉറപ്പായിട്ടും. കാരണം ഹോർണറ്റിനെ അവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അല്ലേ? ടാർമാൻ അണ്ടിമാൻ. ഞാൻ 3rd നൈറ്റ് വരും, എന്നിട്ട് 7th സൺഡേ തിരിച്ചു വരും. ഞാൻ 3rd വൈകിട്ട് കൊല്ലത്തും, എന്നിട്ട് 7th നൈറ്റ് തിരിച്ചു വരും. അതെ, ഓ അത് അങ്ങയുടെ ഇത് കാരണം ക്യാൻസൽ ചെയ്തേ. കഴിഞ്ഞ മാസം എന്താ റിലീസായിരുന്നു സാധനം, ട്രെയിലർ. എന്താ എന്റെ അതിന്റെ കണ്ണെന്തുവാ? അയ്യോ, It's time we go to the depths of hell itself. Bro, this game is absolute cinema. It's raining blood. Is he crying? ഇതിന് മെഫിസ്റ്റോ ഒക്കെ വന്നേ, ഡ്രാക്കുള ഒക്കെ വന്നു, ബ്ലഡ് റെയിൻ ഒക്കെ. ബ്രോ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഗെയിം ബ്രോ? മറ്റൊരു വന്ന് വോൾഗനിൽ ഈ സാധനം നമ്മളെ ടാസ്ക് ചെയ്തേ വരാൻ ഇവിടെ, അതാ വേറെ ആളാണത്? What a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country and to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? വോൾഗിൻ വേറെ ആളാ, never mind. Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too poor for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. ഇപ്പൊ നല്ല പോലെ മഴ പെയ്താൽ ഓണമാകുമ്പോ കുറച്ച് കണ്ണ് കാണാം. കാരണം നമുക്ക് പരിപാടിക്ക് കാണിക്കണ്ടേ, പരിപാടി സദ്യ, ഓഴന്ന് ഊഞ്ഞാലി പറക്കി പൂറ്റിലെറിയ ചെയ്യണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യുന്നേ നല്ല ഹെവി മഴ പെയ്യാ ഈ ഒരു ആഴ്ചത്തേക്ക്. അതായത് ബുധനാഴ്ച അല്ല, ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച വരെ ഒരു കിടിലം മഴ പെയ്താ ഓണം അടിപൊളിയായിരിക്കും. Think you can pull the trigger? ഞാൻ ഇരുട്ടാ, ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ മഴ ചെയ്യാൻ പോവാ. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഞാൻ ബ്ലാക്കാ. He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. ഒമ്പോ കൺട്രോളർ കുടുങ്ങി. ആഫ്റ്റർ 5 years she changed. Yes.
New blood has been rejected. Are we done here? Now, on to Sokolov's research facility. നമുക്ക് ഗിയേഴ്സ് ഓഫ് വാർ കളിക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. Shagohod is ours. It is good. I am the prostitute, I am coming. ഫുൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യണോണ്ട് സീനാണെന്ന്. മഴ പെയ്യണം തോണേ. മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി. ലൈറ്റ് ഇടണോ? കറണ്ട് പോയാണെങ്കിൽ സ്ട്രീമിൻ്റെ കേട്ടാ, എന്നിട്ട് വൈകിട്ട് വരാം. Absolute cinema. Snake, can you hear me? Yeah, just barely. അത് വേറെ ആള്, ഇത് വേറെ ആള്. Listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major, the boss, she's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the survival viewer button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into two types of treatment: medicine and surgical procedures. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed with surgical treatment. എല്ലാം banana fritters-ന്റെ അനുഗ്രഹം. With a movement stick to the affected part of your body, and press the enter button. Once you've selected the affected area, use the movement stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds.
wound still open എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് not info. ഇത് കുറേ ഉണ്ടോ അത്? എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ എക്സാം നടക്കുന്നു 1 മണി മുമ്പേ തീരും. അമേസിങ്. 12 വരെയല്ലേ ഇവിടെ. ഞാൻ ബൂൾ പറയും. ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോ? സീൻ. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Absolute cinema. Hi Baka, good morning. Hi Vyamal, good morning. Thumbnail absolute cinema. Thumbnail പൈസ കൊടുക്കണം $1500. ഞാനീ ബെറ്റിക്കോട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്നതല്ലേ, വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ന്യൂക്ലിയർ ബോംബൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു, എടുത്തിട്ടാ പോണ. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear.
kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? എക്സാമിനുള്ള ആൾക്കാർ തൂക്കുവരെ. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time we gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Absolute cinema. നാടെ ചെവി അടിച്ചു പോയി. സ്നേക്കിന്റെ ചെവി പോയി. ഈജി Hiroshima made it. Let us save, yes. പടം തുടങ്ങി അബ്സല്യൂട്ട് സിനിമ. ടൈറ്റിൽ ഓർല ഓണാക്ക. ഹിഡായോ എന്നല്ലേ? മെറ്റൽ ഹിയർ പുണ്ടച്ചിയെ അത് ശരി. ഏത് നാഗാർജുനവാ? സ്കിപ്പ് ചെയ്യണോ ഇൻട്രോ? ഇതേ പഴയ വെഡം സ്നേക്ക്. ഇൻട്രോയില് ടൈറ്റിൽ ഫുൾ സ്പോയിലർ ആണെന്ന്. ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമല്ലേ കളിക്കുന്നേ. എല്ലാം ഉണ്ട്, സ്കിപ്പ് പോവാ വൈരേ. Altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. Arriving
arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? എനിക്ക് ഓൾട്ടാബ് അടിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. മയില് പൂട്ടിലെയും ഈ മറ്റേ റേഡിയോ എടുത്തിട്ട് റേഡിയോയിൽ സേവ് ഉണ്ട്. അല്ല കട്ട്സീന്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യണേ അതുകൂടെ പറ. ഇടയിൽ പറ്റൂല. I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the ടോണി ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോ ഇട്ടു. മെറ്റൽ ഗിയർ ഈസ് ഓൾവേസ് സോളിഡ്. അതൊന്ന് ആറാ അതൊക്കെ അമ്മേ. ഇവിടെ 2 വട്ടമൊക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്താ മയിരോത്ത്. ഇങ്ങനെ 2-3 വട്ടമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്താ പറി. നാഗാർജുന 2 വട്ടം എവിടെയൊക്കെ എന്തോ ഷെയർ ചെയ്തേ. ടോണിയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടത് ടോണി ഇട്ടതല്ല, അത് സിജയുടെ മോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ മഴ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ലൈവ് തംസപ്പ് കാണിക്കൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ. അവിടെ മഴ ഉണ്ടായിരുന്ന പക്ഷേ ഇല്ല, ഇപ്പം ഇല്ല. ഒള്ളി ഫാൻസ് ഇന്റർനെറ്റ് തുടങ്ങി വരും പോട്ട്. അവൻ നിന്റെ മ്യൂട്ട് വെച്ചിരിക്കുക, അതാണ് തംസ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തംസ് ഡൗൺ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. Top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and accomplice to the boss's defection. They're just ടൈപ്പ് ചെയ്താ പോരെ? ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു മഴയും ഇല്ല, മഴയും ഇല്ല. പക്ഷേ ഡിസംബർ ആകുമ്പോ മഞ്ഞുണ്ടല്ലോ പോരെ. looking for a scapegoat. Does that mean they're after? അണ്ടിയൊക്കെ ചുരുങ്ങി പോകും. അണ്ടിയൊക്കെ ചുരുങ്ങി പോകും. ബോൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കും, പ്ലങ് പ്ലങ് കിടക്കും. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute. Something even bigger. ഇനി ആരെങ്കിലും എന്റെ പേരോ ഇവിടെ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേരോ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്താ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടോളാം. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും എന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ, എന്റെ പേര് വേണേ പറഞ്ഞോ. ഇനി തീരെ പിടിക്കാത്ത സാധനമാണ് എന്റെ റിയൽ നെയിം വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളായതാണ് കുറച്ച്. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OK-B754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. ഇവർക്ക് ഈ കട്ട്സീനൊക്കെ ഈ സ്ലൈഡ് ഷോ ആണെങ്കിൽ എന്റെ പേരെ ഇത് കാണിച്ചൂടെ, ആബ്സല്യൂട്ട് സിനിമ കാണിച്ചൂടെ? എന്ത് പറയും ഈ സ്ലൈഡ് ഷോ ഉണ്ടോ? തലവേദനയാണ്. സബ്വേ സർഫേസ് തുറത്തുള്ളൂ സൈഡിൽ.
the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, 10 രൂപ തന്നാ ഒതുക്കും. 10 രൂപ ഒന്ന് ഒതുക്കുന്നു. നൈറ്റ് മഴയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നൈറ്റ് മഴയാണെങ്കിൽ മേലോട്ട് നോക്കി വേണം അടിച്ചായി. വാണം തെറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോയി മഴയായിട്ട് പറയും. No. Camera shake weak strong. Indra So you haven't heard that. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of ഈ മൈരൻ ടാബ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്റെ ലൈവ് ആണ് എന്നിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്ത് എന്തിനു പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറയാം Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. പോയാ ഇവൻ ഫസ്റ്റ് കട്ട്സീനിൽ തന്നെ ഉറങ്ങി വീഴൂടാ. ഇവൻ കളിച്ച ഫസ്റ്റ് കട്ട്സീനിൽ തന്നെ ഉറങ്ങി വീഴും ഉറപ്പാ. ഞാൻ പകുതി ഉറക്കം. കട്ട്സീന് സുഖമല്ലേ ഉണക്കിയിട്ടെ നീ ബാത്റൂമിൽ പോയി തൂറാണെങ്കിൽ തൂറിയിട്ടൊക്കെ വന്നായി അപ്പൊ കട്ട്സീൻ തീരും. 4 മിനിറ്റ് ഇതുണ്ട് 4 മിനിറ്റ് ഗെയിം പ്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും 10 എന്തരി ഇവ ആനക്കാര്യം പറയുമ്പോ ചേനക്കാര്യം പറയണ പുണ്ടച്ചി ഡെഡ് ഗെയിം ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഡെഡ് ഗെയിം അതാ അതെ എം ഗെയിം ഡെഡ് ഗെയിം എം ഗെയിം ഏത് ഗെയിം ഗെയിം കോവിൽ എനിമിയുടെ പേര് ഒരു ലെസ്ബിയൻ തിങ് എന്നിട്ട് തിങ്ങിന്റെ ഇതിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്തരി ഞാൻ ഇന്നൊരു കോമ്പ് കൊല്ല ഗാണ്ടിൽ ഇറക്ക് ഗാണ്ട എന്നത് ഗാണ്ട അല്ല ഇതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യോ തലവേന ഈ പ്രസിഡന്റ് ജോൺസന്റെ കാണ്ടി The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. രാവിലെ എണീച്ച് സ്ട്രീം ചെയ്യാനുള്ള കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പോയി കിടന്നുറങ്ങാം. ഈ ആഴ്ചത്തേക്കുള്ള ഉറക്കമായി. റോക്കറ്റിനെ ബാൻ ചെയ്തോ പിന്നെ ടീം അപ്പ് ഇല്ല. The boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? അവന്റെ പേരാണ് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക ഗിവ് അവേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. കുനി ജെട്ടി ഊരിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആസ് പിക്ക് അയക്കുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ DM-ൽ It was clearly in violation of our airspace. പറ്റും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഗിവ് അവേ ഒരു ഗിവ് അവേയില് രണ്ടാമത്തെ ഗിവ് അവേ ഉണ്ട്. ഇനി അമൃതാഞ്ജന്റെ എന്തോ പെയിൻ ബാം അത് നിങ്ങളുടെ കുണ്ണയിലും അടിയിലൊക്കെ പെയിൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് തേച്ചാൽ മതി നല്ല സുഖമായിരിക്കും. മിന്റ് വേണം വരും. ഫാമിലി കേറ്റാം. നിങ്ങള് അല്ല ഇങ്ങനെ സ്പോട്ടിഫൈ യൂസ് ചെയ്യലില്ല. നിങ്ങള് ആപ്പിളിന്റെ മാങ്ങയുടെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ അല്ലേ കേൾക്കുന്നത്? അതെ ആപ്പിള് മാങ്ങ പോളാ മ്യൂസിക് കേൾക്കാറില്ല. പിന്നെയാണ് യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക്കാ ബെറ്റർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി 100%. എന്റെ രണ്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്പോട്ടിഫൈ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ കാരണം ആപ്പിൾ തരുന്നുണ്ട്. മൈക്ക് വിട്ടറാ നാട്ടുകാരെടുത്ത് സംസാരിക്കണൊക്കെ അവൻ മിന്റ് ഫ്ലേവർ ഈ അവലിനെ പിടിച്ച് വെട്ടിക്കളയണം. എന്തൊക്കെ അവരാതെന്തോ പറയുന്നത് ചാറ്റില്.
and I would like dearly to believe you. However, I'm കണ്ട afraid ഇതിനകത്ത് my power over the military has റിലീഫ് അപ് ടു 8 hours എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ 8 hours തുടർച്ചയായിട്ട് എഡ്ജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സാധനം തേച്ചടിച്ചായി പൊളിയായിരിക്കും. പ്യുവർ ഹെൽത്തി എസൻസ്. അതെ, എന്നിട്ട് പിന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇത് തേച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി നൈസേൻ. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have one. 100 രൂപയാണ് ഇതിന് വില. 100 രൂപ. You must catch the boss yourself. ഇപ്പൊ ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഗിവ് അവേ ആണ്. നിങ്ങൾ പോയി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം ചെയ്തായി. Recover the remaining nuclear device. Then you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. എത്ര വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. I would not expect too much if I were you. എത്ര റീൽസ്, എത്ര വീഡിയോസ്, എത്ര സെക്സ്. Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple സുമതി വളവ്. 1 week. You have only 1 week, and if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. ഞാനും സ്നേക്ക് ആകുമ്പോൾ മാറി തോർത്തറ തലേ കെട്ടിട്ട് മോൺസ്റ്റർ സിനർജി. What if we can't prove I am Snake. I am Venom Snake. Be unable to restrain the I am Venom Snake. And they will seek their revenge. a nuclear attack on the പോടാ United മീരെ. States? ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യേ? And leave the disposal of this situation ഇവരെന്തൊക്കെയോ പുലമ്പുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വെനം സ്നേക്ക് ആയി. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. ഞാൻ പോയി ചോറ് കഴിച്ചു തരാം. Eliminating the boss ourselves will prove America's innocence. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതണ്ടാ, Decided that you're the only one capable. ഇത് ഉറക്കാ ഫുള്ള്. മറ്റേതാകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള സാധനമുണ്ട്. Screw this one up. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ പണ്ടുള്ള അപ്പച്ചന്മാരൊക്കെ ഇരുന്ന് കളിച്ചേ? 2004 ഇറങ്ങിയ ഗെയിം. എനിക്ക് അന്നേരം 3 വയസ്സ്. Are the Russians going to be helping us? KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it. കിഡ്നാപ്പ് എടുത്ത് നാളെ രാവിലെ എണീക്കും 4 മണിക്ക്. Outsiders. There was a defection in Are they? December 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam and Eva. Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control, unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Absolute cinema. Headset ഊരി കിടമായി വീട്ടിലേക്ക്. I am the prostitute, I am coming. അത് ട്രൂ, അത് ട്രൂ. അവൻ എജാക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത്.
Calculate that. Should I take nothing 3A or CMF phone 2 Pro? നീ എന്നെ എടുക്ക്. നിന്നെ ഞാൻ എടുക്കും. ഓ ഷിറ്റ്, പത്താത്ത മോട്ടറിലാണോ ക്ലിപ്പ് നടക്കണം? ചൂടടാ എങ്ക മകൻ ചൂടടാ എല്ലാമേ ഉള്ളങ്കാൽ. ചൂടുടാ ചൂടുടാ കൂത്തിൽ വെള്ളം ചൂടുടാ എല്ലാമേ കൊണ്ണകൾ അച്ഛൻ്റെ അണ്ടികൾ തപ്പിയിട്ട് വന്ന് ഒഴിഞ്ഞാല്. ഇതിലെപ്പോഴും NVIDIA ഓവറിൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ സെക്കൻഡ് മോണിറ്ററിലായിരിക്കും പറഞ്ഞത് മൈകി പൊണ്ട ചേക്ക്. ഒരു 3 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെ ചെയ്യാം. 2 മണിക്കൂർ. This is Snake. Do you അടിച്ചോ? Loud and clear. എന്തോ സ്കിപ്പായി വീണ്ടും പഴയ സ്ഥലത്ത് തോന്നുന്നു. ടോട്ടൽ എത്ര മോണിറ്റർ ഉണ്ട്? 2 എണ്ണം. പിന്നെ ഫോണും ഉണ്ട് സൈഡിൽ. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫോണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മോണിറ്റർ. നീ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ? എന്താണ് ഈ ആബ്സല്യൂട്ട് സിനിമ ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എനേബിൾ ചെയ്താ. വരാതി സെക്കൻഡ് മോണിറ്ററിൽ കയറി ഗെയിമൊന്നോട് തുറക്കാം. അല്ലേ വേണ്ട, വൈകിട്ട് കളിക്കാം. എക്സ്ട്രാസിൽ എന്തോ ഉള്ളേ? ഞാൻ മറ്റേ ക്രിക്കർ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ സാധനം. മോൺസ്റ്റർ എനർജി സ്പോൺസേർഡ് ലീവാ. എടാ ഈ വവ്വാലിനെ പിടിച്ച് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും. എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ആരെങ്കിലും. മച്ചാനെ ലയസ് ബാർ റീഫണ്ട് അടിച്ചു ഞാൻ. മറ്റേ വാപ്പിളി റീഫണ്ട് അടിച്ചു. ക്രിക്കർ കളിക്കാടാ. ക്രിക്കർ ആകുമ്പോൾ എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഇത് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലേ. ക്രിക്കർ എല്ലാവരും ക്രിക്കർ എടുക്കണേരിക്കും നല്ലതെന്ന്. അതാകുമ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കളിക്കാം. പൈസ നോ നീഡ് ഓഫ് മണി. ഈ നീ അയച്ചു തന്ന ഫണ്ട് റീഫണ്ട് അടിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ പഠിച്ചു തന്നെ. Can I take a battle pass with that money? Only ഇനി എനിക്കൊരു 200 ലാറ്റീസും കൂടെ എടുത്തായി ബാറ്റിൽ പാസ് എടുക്കാൻ. 100 വെച്ചെടുത്താ പോരെ 2 വട്ടം. പിന്നെ കറുത്ത കുണ്ടി പോവാണോ? കറുത്ത കുണ്ടി നീ കണ്ടോടാ? എന്റെ കറുത്ത കുണ്ടിയാണെന്ന് ഉണ്ടാവനെ. വവ്വാല അണ്ടി ഞാൻ വെട്ടിക്കളായി ഒരു ദിവസം. അത് പക്കയാണ്. ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്കയാണേ. ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. പക്കയാണേ. വെയിറ്റ് 4K ഗെയിം ഇടാൻ പറ്റും? അത് ശരി. 10 ഓട്ടയില്ലേ? 10 ഓട്ടയിൽ എന്തിരുന്ന കക്കൂസി തൂറിയ പോരെ? ഓട്ട അതന്നെ പറഞ്ഞ ഓട്ട ചന്തി കൂടെ തൂറിയ പോരെ? എടീ ഇനി 4K ഇടാൻ പറ്റും. ഡാം ബ്രോ സീൻ പെർഫോമൻസ് ആണ്. പക്ഷെ 4K മോണിറ്റർ ഇട്ടല്ലേ
നിന്റെ കുണ്ടി ഡെഡ്. സർസാൻ സീമെന്റ് ചെയ്താലോ? ഇന്ന് വലിയ ബോറിംഗ് ഡേ ആണ് ബ്രോ. അടുത്ത സ്ട്രീമിനുള്ള ടൈറ്റിൽ കിട്ടി. മെറ്റൽ ഗിയർ സോളിഡ് ഫ്രെയിം ഈറ്റർ, നോട്ട് സ്നേക്ക് ഈറ്റർ. On the 5090 PC. Why is that, guys? I don't know. Those little. സ്ട്രീമിന്റെ ചെയ്താലോ? 2 മണിക്കൂറായി. ഇതെന്തൊരു തമ്മിലറാ പറയാൻ പോലെ ഓത്ത്. എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. രാത്രിയാകുമ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ വരും. അതാകുമ്പോൾ സ്കൂൾ വിട്ട് കുറെ അണ്ണാച്ചികളായിട്ട് കളിക്കാം. പേയ്മെന്റ് ഗൈസ്, ബൈ ബൈ. പോയി എൻ്റെ പണിയെടുക്കട്ടെ. പാടാ പാപ്പാല്ലേ, പോയി കിടന്നുറങ്ങടാ കുണ്ണേ. അല്ലെ നിനക്ക് അപരാധം കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഈ VC എന്നിരുന്നത് ഇവിടെ. പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഏറി കയറ്റിക്കോളാം. അപ്പൊ ബൈ.